the last class, we people had a discussion regarding the crude operations. Operations లో ఒక ప్రొడక్ట్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాము, ఏ విధంగా డిలీట్ చేస్తాము, ఏ విధంగా అప్డేట్ చేస్తాము అనేది చెక్ చేసాం. యాక్చువల్లీ చేసామా? అదే పర్టికులర్ క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ మీద ఫుడ్ అప్లికేషన్, డెస్టినేషన్, సారీ స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ, వీటన్నిటి మీద కూడా మనం పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. యాక్చువల్గా ఎస్ అను ఇంకా చేయలేదు, కొంతమంది చేయాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ టుడే పర్టికులర్ సెషన్ we people will start working on something we call it as queries. So Pratyusha, do you know what is a query? As a full stack developer, as I already told you people, as a full stack developer, we should know three particular languages. What are those particular languages that we have to discuss actually? Scripting, which we call it as an HTML designs. And this is the second one we call it as JavaScript. If you can get HTML, single script, JavaScript, more. And there is another one we call it as programming languages. So programming languages called as Java, Kotlin, PHP, we can call it as Python, R language, languages. All of database. For particular record, record insert record delete record update column action. There is a few particular queries that we need to generate. Query at the beginning of query. Can you call this a question? Query is a question. So every particular time I was asking you people regarding this particular thing, query is nothing but one of the question mark. Adayna question mark ante endi raj ante every time manam oka particular question, for example, Bonisava, what's your name? That means when I was asking to a particular people, I was asking a query or a question, and they were making as answer. Yes or no? ఒకలా చేస్తే చేశాను అని చెప్తున్నారు, చేయకపోతే చేయలేదని చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ. ఎస్ నో? దట్ ఈస్ వేర్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ డేటాని ఫెచ్ చేయాలన్న, ఫెచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ డేటాని గెట్ చేసుకోవాలంటే we need to use it as some kind of a query language. ఆల్రెడీ నేను డేటాబేస్ లో క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ మీద ఆల్రెడీ నేను డిఎంఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీ అందరికి. డిఎంఎల్ చెప్పానా? డిఎంఎల్, what is a query for selecting all kind of products? Can you tell me? Stan, select Jeshna. Select staff from table name. Automatically all records are going to be viewed. So what would you, Pratyusha, like if I want to select only one particular record, why do you take ID? Why don't you take name? Exactly, the first preference is primary key and second preferences was unique keys. Please take. Now, as we people saw that we people have to write the query. Normally, when I started working on once again, when we people have started working on this particular query sessions, actually, we have created a GUI application. Do you people remember a small GUI application? If I want to insert a data, I need to write a query. Yes or no? What is the query? Yes or no, Gaga? Antena? Wow. I would check that. Nico was a chance. Keys are insert into the keys director. అదే ఆ కీస్ అంటారు, దాన్ని కాలమ్ నేమ్స్ అంటారు. ఏడికి పోతాయి? డేటాబేస్ లో కదా, టేబుల్లోకి పోతాయి. యూ హ్యావ్ టు క్వైరీలోనే తప్పు రాసావు. ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద టేబుల్. సిట్
Ala pratisari we have to write one particular queries, right? So writing this particular queries every time, it makes us very difficult. So in Django, we do have one of the concept we call it as na query sets. If you winner peru, if people had a word known as a query sets. Query sets is nothing but an automatically we need to fetch that particular data. For example, if you people can see over here, views. For example, if you people are going to start working on this particular view format, అర్థమైందా ఈ పర్టికులర్ డేటా దాని మీనింగ్ ఏంటి నేను సెలెక్ట్ చేసిన దాని మీనింగ్ ఏంటి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ and whatever I have written here known as a product is a table name from that we have taken objects that is all and పెట్టాడు. That is what we are going to call it as a query set. డేటా మొత్తం అన్ని మనకి ఫెచ్ అవ్వడానికి రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేయడానికి మనం యూజ్ చేసాం ఆ క్వైరీ సెట్ అనేది. అర్థమైందా? అది ఎందుకు రాసాం ఒకసారి చెప్తావా నించొని అన్ని షోనిక ఏమయా అదే ఏం కనిపిస్తుంది ఏడ కనిపిస్తాయి వావ్ సీరియస్లీ అండ్ సెలెక్ట్ నీ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ షో ప్రొడక్ట్స్ లో షో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే కింద నీకు ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటే ఆడ రాస్తే నీకు కింద దానికి కనిపిస్తుంది ఫంక్షన్. So why we have written this particular thing, all the particular data which I do have in my particular database. How many records I do have? Acha, okay. As Kasim said that we do have 7 particular records actually. So let us see total number of 7 records that we people are going to fetch. So let us take it as an exam. చూద్దాం ఇప్పుడు నువ్వు రికార్డ్స్ అన్న చూద్దామా నో చూడాలి. Yeah, here just close that and I want to run my particular program, run my particular server, and just by clicking on the server, just click on that. I got my particular server, just click on that particular data. How many data I do have? How many? 5. ఇది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే 5 కనిపిస్తుంది. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే 5 కనిపిస్తున్నాయి మనకి యాక్చువల్ గా. బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ మై పర్టికులర్ డేటా అసలు ఎన్ని ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు గో టు మై పర్టికులర్ డేటా బేస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అడ్మిన్, automatically over here we people can see some kind of data here. So let us see. So just click on projects and here I have. Just click on the I have database and we do have a particular products area to the products. Just click on that and let us search how many records we do have. How many records? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 records we do have. So total how many records we do have? Total 5 records we do have. So whatever the records I got these particular things, Geo application looking at data, whatever the data I do have, I'm fetching all the particular data over here. Is it clear? Is it clear? ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కూడా నేను ఫెచ్ చేసుకుంటున్న డేటా ఎక్కడ ఉంది రాజ్ అంటే I can say this particular data I am fetching all the data over here. Total number of 5 records. Is that right? అంటే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన డేటాని నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డేటాలోకి గెట్ చేసుకోవడానికి ఐ హావ్ బీన్ యూజ్డ్ వన్ పర్టికులర్ డేటా విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ డేటా సెట్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. వాట్ వి కాల్ డేటా సెట్స్ అంటే సపరేట్ గా నువ్వు మళ్ళీ క్వైరీ లాంగ్వేజ్ రాయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. Query language in the sense, what does it mean by a query language? Where we will be writing a database queries, which we are going to call it as a select star from table name, where some kind of a condition we used to provide. Similarly, we no need to provide all those particular stuff. Avanni lekunda, we people have given some kind of Django has a separate concept known as query sets, which will be taken care by the Django automatically, where you need to just implement that particular things, fetching the data, filtering the data we have to use. For example, I want to fetch only 900 rupees products. What is the query, Pratusha?
I want to fetch only 900 rupees related products. What would be the query? Price equals to 900. Sit. So as we have to give every particular time, there is a 900, right? As a రాయాలంటే query రాసి, we need to get that particular query into the programming and we need to fetch all the particular data. Yes or no? గుర్తుందా మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసాం last time in Geo application. But over here, people are not doing all those particular stuff. We have just implemented objects and any records, all which we do have all kind of records. Records మొత్తం అన్నిటిని కూడా get చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ actually. Are people understanding? Yeah. Now, what I want to do personally is I want to create something we call it as now filtering or sorting. What does it mean by filtering? That's filter ante enti? Filter ante water filter kaadu babu. Which we do have a raw data lo nunchi manaku kavalsina data edaithe undo aa data ni maatrame manam fetch chesukovalante we have to call it as a filtering the data. Am I right? For example, I do have in this particular class how many men, how many women. Now query, how many women will you have? How do you say that? By counting. ఆ కౌంట్ చేయడానికి నీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? దే షుడ్ బి ఎ ఉమెన్. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఇన్ Netflix or Amazon in My Bomma or iBomma or whatever Bomma, there will be something we call it as a category or we call it as a genre. Genre? Genres unte kada like thriller, action, all these particular things. When we click on that, automatically dani related ki sambandhinchina particular movies maatrame manaku kanipistayi. Avuna? YouTube lo kuda chusuntaru kada, sports and click cheyagane only we will get a sports, only cartoon and click cheyagane we will get a cartoon, only we will get it as a news and click cheyagane news maatrame vastundi. Dani filtering techniques antam. What do you call it as a? ఆ ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ కాలం లో ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉండాలి కదా. ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనగానే ఆ పర్టికులర్ ఉమెన్ అయి ఉండాలి. సిమిలర్లీ ఆ పర్టికులర్ ప్రైస్ 900 అని చెప్పడానికి ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ లో 900 అనే పర్టికులర్ ప్రైస్ అనేది ఉండాలి. yes or no? Now I want to fetch my particular data where I want to fetch my particular data which is relevant to my particular action. But here we need to differentiate with something we call it as the keyword, we call it as a keywords. If I want to tell you people, how many people are here 12th batch, 13th batch? So ఇప్పుడు నేను డేటాని ఫిల్టర్ చేయాలంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, ఆ క్వశ్చన్ ఫిల్టర్ అవ్వడానికి నేను ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసా. వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? బ్యాచ్ నంబర్. అంటే మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా ఒక పర్టికులర్ క్వైరీ సెట్ రన్ అవ్వాలంటే దే షుడ్ బి సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ as keywords. ఆ కీవర్డ్స్ బేసిస్ మీద మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా రౌటింగ్ అనేది ఉంటుంది. రౌటింగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, లైక్ మూవీ అప్లికేషన్స్, ఫుడ్ అప్లికేషన్స్ అయితే వి కాల్ ఇట్ as వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఆర్ బ్రావరేజెస్, స్టార్టర్స్, డిజర్ట్స్, ఇవన్నీ కూడాను ఇవన్నీ డ్రాప్ డౌన్ వస్తాయి కదా కేటగిరీస్. And there is a second option, second example we call the places. Places lo keyword em pettaru? Restaurants pettara ledante anna restaurants dantlo kuda keywords untayi. Visiting places, restaurants, visiting places, ivanni kuda at yeah, that is also, yeah, that is a tool. That is also one of the keyword, because we have to choose whether it's a summer or whether it's in a cool place or rainy season, whatever it is. Yes, we require that. Manaku kavaladi. We have to place that. Adi in depth project lo velleటప్పుడు ఒక keyword అనేది యాడ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా.
అలానే ఆ పర్టికులర్ దాని ఫిల్టర్ అంటే ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటా మొత్తాన్ని కూడా జల్లెడ పట్టి దానిలో నుంచి వచ్చే ఒక పర్టికులర్ డేటా మనకు కావాల్సిన డేటా విచ్ వి రిక్వెస్టెడ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మూవీ చూసావు? ఆన్లైన్ లో, ఇప్పుడు కాదు, నీ రూమ్ లా. That means you have entered some kind of a name. That means it filtered some kind of a data. Filter అనేది చాలా మంది మూవీ నేమ్ తోనే చేస్తారు. జోనస్ మీద థ్రిల్లర్, యాక్షన్, హారర్ సంథింగ్. కొంతమంది హీరో నేమ్స్ తో చేస్తారు, కొంతమంది హీరోయిన్ నేమ్స్ తో కూడా చేస్తారు. డైరెక్టర్ నేను అలా చూడలేదు. నేను జోనర్ మీదకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకొని ఏ ఇమేజ్ బాగుంటే దాని మీద పోతుంది. Yeah. So similarly, the same kind of a thing, we people have to make our particular filters. Filters ni cheyali ante we should have one particular keyword over here as a method known as a filter. So see, నేను కొన్ని మెథడ్స్ చెప్తున్నాను. యూ డూ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. అవి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను. దానిలో పడి మీరు చదువుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ బికాస్ అలా ఒక్కొక్క మెథడ్ చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే బేస్డ్ అపాన్ ద కండిషన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ దట్. అసలు ఒక్కొక్క మెథడ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలంటే యూ షుడ్ నో ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్. ఐడియా ఉందా? ఫండమెంటల్స్ అంటే ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్స్ ఐడియా ఉందా? యూ షుడ్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఆపరేటర్స్. నేను కొన్ని పంపిస్తాను, కొన్ని చూపిస్తాను. దాన్ని మీరు మీ పర్టికులర్ రిఫరెన్స్ లో, మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో, మీ అప్లికేషన్ లో మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు చేంజ్ చేసేసుకోండి. అర్థమైందా? Now I want to make some kind of a filter. So now let us start working with this particular online with this particular filter. So I want to నాకు ఇక్కడ ఆల్ అని పెట్టంగానే ఏమైపోయింది, డేటాబేస్ లో ఉన్న అన్ని డేటాని వచ్చేసాయి. And do remember, observe this now. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను లాస్ట్ టైం, when we people are making some kind of an is published అని పెట్టాం. యాక్చువల్ గా what does it mean by is published? యాక్టివ్ డియాక్టివ్. లాస్ట్ టైం చెప్పా కదా, యాక్టివ్ ఉండాలా, డియాక్టివ్ ఉండాలా, 1 ఉండాలా, 0 ఉండాలా, ట్రూ ఉండాలా, ఫాల్స్ ఉండాలా. మనకు కావాల్సిన నేమ్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పే కదా పాక్. బట్ అది ప్రొఫెషనల్ వే కాదు, కానీ వేరే వాడికి అర్థం కాకుండా ఉండాలంటే ఆ విధంగానే రాసుకోవాలి. అది మన అప్లికేషన్ అయితే మాత్రమే. ప్రొఫెషనల్ వేరే కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అలా అనుకో, it should not be in such a way. Either you have to use active or deactive. Either you have to use 1 or 0. Either you have to use true or false. And let us see in this particular application, when I was using this particular thing /admin edaithe undo, I want to use it as an admin over here. I want to take it as an Raja, and where I want to take it as an I got the products. How many products I do have? Can you choose any one particular product which I want to disable? ఏది disable చేయమన్నా అని అడుగుతున్నా. Okay, so I want to change this particular thing, same. And any other one? Last, can you choose any one number? 6. Okay, I want, you have chosen 6 and click on save. Aina save na? The word record has been saved, and just go here and just click on that. Save in a data మొత్తం కూడా మనకు ఓన్లీ 5 నుంచి 2 పోతే ఎన్ని వచ్చాయి? 3. But still we do have that 5 ఉన్నాయి అంటే మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేయలేదు. we are telling to the database query we have to fetch all అని చెప్పేసి పెట్టాను. యాక్చువల్గా ఏమని పెట్టాను? all. But I want to filter only activated items మాత్రమే తీసుకోవాలి అన్నా. ఏమని చెప్పాను? activated items. అది యూస్ చేయాలంటే I have to go to my particular coding part over here in the place of all. I want to take it as a filter ఏదైతే ఉందో, I want to use it as a filter. And in this particular filter, I want to provide the column name. Raj, column name ante ఏది తీసుకోవాలి Raj అంటే, go to your particular database over here. In this particular database, we do have a
ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ నా ఈజ్ పబ్లిష్డ్. ఇక్కడ ఉంది కదా ఈజ్ పబ్లిష్డ్ అని చెప్పేసి స్ట్రక్చర్ లోపల ఇక్కడ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఏదైతే ఉందో ట్రై టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్. ఇక్కడ ఏదైతే ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఉందో ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ద పర్టికులర్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ విత్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి. ఓన్లీ ట్రూ అంటే ఏవైతే యాక్టివ్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే వస్తాయి, ఏవైతే అది డియాక్టివ్ లో ఉంటాయో అవి మాత్రం రావు. Now let's go to our particular system over here and just make it as a refresh over here. Sorry. And just make it as a refresh over here. Automatically I'm got only the 3 products. అదే నేను క్వైరీ రాసి క్వైరీలో నుంచి ప్రోగ్రామింగ్ రాసి దానిలో నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకొని ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ ఇండెక్సింగ్ పెట్టాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? It takes a lot of time. Is it easy now? Yes or no? Now I want to get in a deactivate items. Do that. False. Deactive లో ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ఫాల్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. సో అవి పెట్టి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏవైతే 2 డిసేబుల్ లో ఉన్నాయో అవి మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి. డూ రిమెంబర్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ దీంట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 3 అండ్ ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 6 ఈ 2 మనకు కనిపించాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. So now let us go to our particular page. Over here I want to make it as a false statement ఏదైతే ఉందో I want to create it as a false statement and just go to your particular application over here and just refresh that. I got a 3 and as well as a 6. Is it clear now? అంటే ఇప్పుడు నాకు అంత డేటా రాలేదు, నాకు ఏ పర్టికులర్ డేటా అయితే కావాలో ఆ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే వచ్చింది. ఎస్ నో? అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఇది ఫిల్టర్ కి యూజ్ చేసుకోవడానికి యూటిలైజ్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. Is it clear now? For example, I want to ask you a question. Most of the times, we people will have a get challenge in the companies. ERP project gaani ledunte some kind of projects edana. For example, if you want to do the ERP projects, there will be a situation. For example, who is withdrawing 10,000 rupees every particular month? Query set. So let's start from table name where salary equals to 10,000 rupees greater than or equals to 10,000 rupees. Antena equals to మాత్రమే roll 10,000. 10,000 కన్నా higher గా ఉన్న వాళ్ళే కావాలనుకుంటే I need to represent with a greater than or equals to, and there is a condition 30,000 below మాత్రమే ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ మళ్ళీ. అప్పుడు ఎన్ని కండిషన్స్ వస్తాయి? 2 conditions. ఒకటి greater than or equals to and is a logical operator, and as well as there is another condition which is known as a less than or equals to 30,000. అటువంటి క్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వైరీ సెట్ లోపల మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఏ పర్టికులర్ పర్సన్స్ అయితే 10,000 నుంచి 30,000 లోపల ఉంటారో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకు వస్తాయి. Is that clear for you people now? Yeah guys, now I have taken some 2 sets over here. Now this is the adamaina expect చేస్తున్నాను actually. It's like a filtering the things actually. Now let us start working on something we call it now let us start working on something we call it as a ఏమంటారు క్రియేటర్. ఏంటిది మన అప్లికేషన్ ఏంటి? ప్రొడక్ట్స్. Now I got my particular result. Now I want to represent same kind of value over here. I want to make it as a true statement ఏదైతే ఉందో I want to take it as a true. అంటే నాకు ట్రూ ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి. Yes or no? అవి ట్రూ రావడానికి వేర్ I want to go here and in my particular administration panel I want to represent only ఒకటి మాత్రమే నేను డిసేబుల్ పెట్టా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేవి చూపిస్తున్నాను. Now if I want to get the particular thing over here, just refresh and I got my particular values 4 items. Now I want to go in my particular application over here. Where is that? No, over here I want to represent my particular data ఏదైతే ఉందో ప్రైజెస్ బేసిస్ మీద నుంచి నాకు రావాలి. అంటే లోయెస్ట్ ప్రైజెస్ నుంచి హైయెస్ట్ ప్రైజెస్ కి రావాలి విత్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ డేటా. అది రావాలి అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అప్డేట్ చేశాను ఇవి?
ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో which is the lowest price? 34.90. What is the second? 50. What is the third? What is the last? ఆ పర్టికులర్ ప్రైజెస్ మీద కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటే అండ్ వి కాల్ ఇట్ as a query set. Set ante more than one. Can I call it as a more than one? That means in my particular query set over here, I want to represent this particular value known as an order. I want to take as an order underscore by by. I want to take it as an price. I want to take it as an price and representation. Yes, sir. And just to make sure that particular thing over here, and just to make it as a refresh that particular page, automatically నాకు lowest price ఏదైతే ఉందో highest price అనేది by default వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిందా? Order by, it is going to be ordered one after the other. Lowest price నుంచి highest price వెళ్ళింది. Only active items మాత్రమే, reactive రాలేదు. Yes or no? Now I want to make it as a highest to the lowest. చేయాలా? యా, చేయాలంటే ఏం లేదు, జస్ట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ క్వైరీ and just make it as a price ఏదైతే ఉందో make it as a minus, and just go to your particular page over here and just refresh the particular page. Automatically highest value నుంచి lowest వచ్చింది. Is this easy or hard? Easy. నెగటివ్ వాల్యూస్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. రివర్స్ లో ఇందాక మనం ఆర్డర్ బై చేసినప్పుడు ఎలా అయితే లోయెస్ట్ నుంచి హైయెస్ట్ వచ్చిందో మైనస్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లైక్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో మనకు ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు కాసేపుకున్న డౌట్, మరి క్వైరీ ఎక్కడికి పోతుంది, ఎక్కడ రాస్తున్నాము? జాంగో ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మీరు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్. అర్థమైందా? అర్థం కాలే ఏ పార్ట్? అదే ఏ పార్ట్ అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు చెప్పిందంటే. ఇప్పుడు నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాజు లాస్ట్ టైం మనం చేసుకునేటప్పుడు మొత్తం కూడా క్వైరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి డేటాని ఫెచ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మాత్రం డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి క్వైరీ వాడట్లేదు అంటున్నాం. ఆ క్వైరీ యూజ్ చేయకుండా ఆటోమేటికల్లీ వీ డూ హ్యావ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఆ ప్రొడక్ట్ అంటే టేబుల్ నేమ్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రికార్డ్స్, అండ్ ఆ ఫిల్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ one of the attribute of the one of the దాని యొక్క అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెథడ్ తీసుకొని ఆ మెథడ్ లో ఫిల్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్ ఈస్ పబ్లిష్డ్, డేట్, ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది గెట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఇస్ క్లియర్? అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా క్వైరీ అనేది ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే జాంగో అనేది రన్ చేసుకొని మనకి డేటా తెచ్చిపెడుతుంది. అదే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ క్వైరీకి ఐ నీడ్ టు రైట్ ద క్వైరీ, ఐ నీడ్ టు రైట్ ద డిజైన్, ఐ నీడ్ టు మేక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ మాన్యువల్లీ. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అదే జాంగో యూస్ చేస్తే జస్ట్ మైనస్ అని పెట్టా. అదే మైనస్ కాకుండా నాకు హైయెస్ట్ వాల్యూ నుంచి లోయెస్ట్ క్వైరీ ఏంటి? select start from table name where price. Now ascending and descending అని చెప్పేసి మనకు ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ఉంటుంది, మెథడ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్ గా ఆ కీవర్డ్. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెడితే బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రైస్ ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ బేస్ చేసుకొని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే డిస్ప్లే చేస్తుంది. దానికి ఆ క్వైరీ మొత్తం రాసి దాన్ని మళ్ళీ వాల్యూస్ కింద క్వైరీని ఇచ్చేసి ఆ మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. అదే రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా ఫిల్టర్ అనే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా. ఇస్ దట్ క్లియర్? యా. So this is how we people have taken it as taking the particular value and as well as values display avvadaniki use chesam actually negative and as well positive lo. Now I want to make something, we call it as elaithe true or false kinda man representation cheskuntu vellamo. Now I want to make some kind of emantaru based upon the dates basis meeda edaithe undo I want to take it as a dates basis meeda filter cheskoni veldam anukuntunna actually. What does it mean by date basis మీద ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏ విధంగా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మన పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ డేటా అంతా కూడా డేట్ బేసిస్ మీద వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను. ఇది 18, ఇది 17, ఇది వచ్చేసేసి కింద 19.
Now I want to make these particular things, whatever the data which I'm getting, all this particular data has to get based upon the date format మీద ఏదైతే ఉందో ఆ particular date format మీద నాకు ఆ particular data అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి. దీంట్లో ఇంకో కొన్ని పర్టికులర్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో we do have some kind of na methods we call it as na first and as well as a last అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఫస్ట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఏదైతే ఫస్ట్ యాడ్ అయ్యింది లాస్ట్ యాడ్ అయ్యింది అనేది గెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. Now I want to use some kind of a query ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ క్వైరీలో I want to utilize some kind of a thing as a date basis. ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది డేట్ బేసిస్? ఎటువంటి అప్లికేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా? రీసెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ అప్లికేషన్ లో వాడతాము? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ న్యూస్ పోర్టల్స్. న్యూస్ పోర్టల్స్ లో ఐబొమ్మలోను న్యూస్ పోర్టల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్ గా న్యూస్ చదివేటప్పుడు లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ న్యూస్ మాత్రం మనకి టుడే చూసారు ఎప్పుడైనా టుడే న్యూస్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎస్టర్డే అయితే ఎస్టర్డే న్యూస్ మాత్రమే వెళ్తుంది. Similarly, we people do have a certain kind of na filtering techniques in our representation చేయాలంటే వాటిని కూడా మనం ఫిల్టరింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see how these particular filtering techniques will be used అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బేస్డ్ అపాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనే దాని మీద గెట్ చేసుకొని యూజ్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us use how do we people use that particular dates basis మీద. అలానే మన పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో డేట్ బేసిస్ మీద తెచ్చుకోవచ్చు, ప్రైజెస్ బేసిస్ మీద కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మీరు ఏమన్నా సెర్చ్ చేశారా అంటున్నా. సెర్చ్ చేసినప్పుడు కొన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో నేను చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఓవర్ హియర్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్ట్స్ where I want to take as a price which is equals to I want to take it as a 90 మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా? ఓకే 300 ఏదైతే ఉందో 300 కి సంబంధించి మీకు ఇచ్చేద్దాం యాక్చువల్ గా. అండ్ జస్ట్ గో దేర్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి చూడండి ఒకసారి. మనకి డేటాబేస్ లో ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఒకటే వచ్చింది. అదే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే దాంట్లో 300 కి సంబంధించింది ఉంటే ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? అప్పుడు ఎన్ని ఉంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో లెట్ us see దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా. ఈ 55 ఏదైతే ఉందో I want to make it as 300 ఏదైతే ఉందో I want to take it as 300. In this particular 300 I want to use this particular thing over here just to refresh the data and over this particular particular data ఏదైతే ఉందో ఇదే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. Where is that table in SQL and I need to write it as now where id equals to I want to take it as now 300.00 and just go proactive. Yeah, and just go and click on go and I got how many records? Watching 2 records. Is a particular thing na particular data lo only వెజ్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఐ హావ్ టు గివ్ ద కాలమ్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కీవర్డ్ నోన్ యాజ్ వెజ్. అదే పర్టికులర్ మూవీ అయితే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ జోనర్ ఏదైతే ఉందో టాప్ మూవీస్ ఏదైతే ఉంటే టాప్ మూవీస్ అది మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ గా ఉంటాయి. దాని గురించి నేను ఎక్కువ వెళ్ళను. కేటగిరీ బేసిస్ మీద కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ విత్ ద కేటగిరీ బేసిస్ యాక్చువల్లీ. నౌ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ జస్ట్ మేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ రీఫ్రెష్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. ఓకే ఇంకా మనం రాయలేదు అనుకుంటా కదా. Yeah, here I want to write some kind of names ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ అనేవి రాద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ ఏమని రాద్దాం అనేసి అనుకుంటున్నాను అంటే I want to write it as na price ఏదైతే ఉందో I want to take it as na price equals to how many 300 అయిందా మనం చూసింది 300 and just enter that particular value, go to your particular query set and just make it as a refresh and you will get it as only 300 కి సంబంధించింది మాత్రమే వస్తుంది. అంటే క్వైరీ లాంగ్వేజ్ లో ఏ విధంగా కావాలో ఆ పర్టికులర్ విధంగానే నాకు ఆ పర్టికులర్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేశారు. ఈజ్ అ క్లియర్ నా? అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన అసెస్మెంట్ లో ఏంటి, మీ అందరు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు కదా గొప్పగా, ఒక పర్టికులర్ డేటాస్ మొత్తం కూడా రిప్రజెంటేషన్ మొత్తం ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ టెంప్లెట్.
టెంప్లెట్ అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకోవద్దు. ఒక పర్టికులర్ HTML డిజైన్ తయారు చేస్తారు, దాని లోపల ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ తయారు చేస్తారు. అందులో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద పర్టికులర్ వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే వెజ్ ఐటమ్ కి సంబంధించింది మాత్రమే రావాలి. నాన్ వెజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాన్ వెజ్ ఐటమ్ కి సంబంధించింది మాత్రమే రావాలి. అసలు సిమిలర్లీ అది ఒక పర్టికులర్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో, నాకు మీరు ఈరోజు చేయాల్సిన హోంవర్క్ ఏంటి అంటే, ఈ ఒక పర్టికులర్ వ్యూలోనే వెజ్, నాన్ వెజ్, డెజర్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టార్టర్స్ మొత్తం 4 కూడా దీంట్లోనే రాసి ఆ క్వైరీ సెక్టర్ మొత్తం కూడా నాకు కావాల్సిన విధంగా ఒక పర్టికులర్ సిరీస్ 5 ఐటమ్స్ ఒక దాంట్లో కనిపించాలి. అక్కడ ఓన్లీ వెజ్ ఐటమ్స్ మాత్రమే రావాలి. కింద వచ్చేసేసి ఓన్లీ నాకు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ రావాలి. కింద బ్యావరేజెస్ రావాలి. బ్యావరేజెస్ అంటే మళ్ళీ ఏవో పెట్టేది, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్. అండ్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ స్టార్టర్స్, డెజర్ట్స్ ఏవైతున్నాయో కింద డెజర్ట్స్ అనే ఒక 5 ఐటమ్స్. అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? నాకు అవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ డేట్స్ మీద రావాలి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేటగిరీ కాదు, ప్రైస్ హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ కి చేయించాలి. అర్థమైందా? అది హోమ్ పేజీలోనే స్టార్టింగ్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో మొత్తం రావాలి. ఇక క్లిక్ చేస్తుంటే స్క్రోల్ అవుతూ ఉండాలి. నెట్ఫ్లిక్స్ లో అవుతుంది కదా, ఐడియా ఉంది కదా. అది ఈ రోజు హోంవర్క్. అర్థమైందా? అలా క్లిక్ చేయగానే రైట్ సైడ్ ఐటమ్స్ వెళ్ళిపోవాలి, ఇటు క్లిక్ చేయగానే లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. యాజ్ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ అ ప్రైస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్డర్ బై ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో, ఇవి కొన్ని పర్టికులర్ క్వైరీస్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాం యాక్చువల్ గా. నో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద థింగ్ బేస్డ్ అపాన్ డేట్ బేసిస్ మీద నేను చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ గో విత్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ డేట్ బేసిస్ ఆల్సో. డేట్ బేసిస్ మీద సార్టింగ్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రైస్ కన్నా ఐ కెన్ గో అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ సంథింగ్ వి కాల్ ద క్రియేటెడ్. ఏదైతే కాలమ్ నేమ్ ఉంటుందో, go to the column name. What is the column name? You do have a structure. In this particular structure, you need to take it as now created at ఏదైతే ఉందో created at, and just go to your particular order by మనకి ఏ విధంగా కావాలి and create చేసాము. And just go to your particular database over here and just make it as a product management లో refresh చేసి చూద్దాం యాక్చువల్ గా. Did you get that? చిన్న డేట్ బేసిస్ మీద మనకి క్వైరీలో we have written price రాసాం కదా. సో we are not get this particular actually is published equals to order by ఏదైతే ఉందో and just providing created at, and దీని బేసిస్ మీద refresh చేద్దాం. When I'm making it as a refresh, I'm getting a 17 అంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ దట్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చింది యాక్చువల్ గా. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ లేటెస్ట్ డాక్యుమెంట్, ఐ మీన్ లేటెస్ట్ రికార్డ్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? మైనస్. సో యూ నీడ్ టు జస్ట్ గో హియర్, మేక్ ఇట్ యాజ్ అ minus, and just go to your particular page over here and just make it as now, and just go to your particular page over here and just make it as a refresh this particular page, and you will get it as a లేటెస్ట్ రికార్డ్ 19 ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. అంటే సార్టింగ్ బేసిస్ అనేది ఈ విధంగా ఫిల్టర్ బేసిస్ లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అండ్ దీంట్లోనే ఆ వాంట్ ఇప్పుడు కాసుకున్న డౌట్ ఏంటి అంటే, రాజు ఇదంతా బానే ఉంది, ఇప్పుడు నాకు వెజ్ ఐటమ్స్ 20 మాత్రమే ఉన్నాయి, 10 మాత్రమే ఉంటే అనేది కావాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? మిస్ ఏమర్థమైంది? వెజ్ కానీ లేదా ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో అదే డెస్టినేషన్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కోల్డ్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్మర్ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వింటర్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకేమంటే రెయినీ సీజన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ కౌంట్ అనేది కావాలి యాక్చువల్ గా. సిమిలర్లీ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటి, స్టూడెంట్ లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు అనేది కావాలి. అక్కడ కూడా కీవర్డ్ కావాలి కదా. అది మీ లాజిక్ ఎలా చేస్తారో చూస్తా. ఎంప్లాయ్, ఎంతమంది సాఫ్ట్వేర్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది సాఫ్ట్వేర్ టెస్టర్స్ ఉన్నారు అనేది నాకు కావాలి. అక్కడ కూడా కీవర్డ్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు ర్యాంపింగ్, దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఆల్ ద మైగ్రేషన్స్ నౌ. ఎందుకంటే దాంట్లో కాలమ్ నేమ్ కావాలి, కేటగిరీ, స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అని చేశారు కదా. దాంట్లో స్టూడెంట్ పాస్ ఫెయిల్ ఆటోమేటిక్ గా రావాలని చెప్పాను. మార్క్స్ ఎంటర్ చేయగానే యావరేజ్ వస్తుంది, బేస్డ్ అపాన్ యావరేజ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ స్టేటస్ ఫెయిల్ ఆర్ పాస్ అని చెప్పేసి ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ మీద అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ గ్రేడ్ సిస్టమ్, ఏనా బీనా సీనా సంథింగ్ వస్తుంది. చేశారా?
చేసారా? యా, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ వాడాలి. వెరీ నైస్. సో అది అటువంటి చేసినట్టయితేనే యూ పీపుల్ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్ నౌ. లేదంటే చేయలేరు యాక్చువల్ గా. Now I have created a particular date ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అండ్ జస్ట్ ఐ వాస్ రిప్రజెంటింగ్ మై పర్టికులర్ డేటా యాక్చువల్లీ. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ కౌంట్. కౌంట్ అనేది నేను ఇస్తాను, అది ఇప్పుడు మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. సో లెట్ మీ షో యూ పీపుల్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ కౌంట్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామని చెక్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I created here as a price ఏదైతే ఉందో I want to take it as a price, not on a date basis కాకుండా. And just over here, sorry, and over here I want to take it as a number ఏదైతే ఉందో I want to take it as a number of products ఏదైతే ఉందో products equals to I want to take it as a product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product ఏదైతే ఉందో dot objects dot I want to take it as now all. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? అన్ని ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి. Now I want to change over here dot count ఏదైతే ఉందో I want to use it as a count, and just to make this particular thing has to be executed. నేను ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను. రాజ్, ప్రింట్ అంటే జాంగోలో ప్రింట్ రాదు కదా, అవునా? రాదు కదా. Now I want to take it as now here, sorry, number of products is separated with comma. I want to take it as now number ఏదైతే ఉందో I want to take it as now number of products. Create it now, and just I want to make it as an execution part. Go to the terminal, just check it out, and I want to execute my particular thing over here. Just go to my database and just refresh the page. I got my particular data over here, and just go to your program, and how many products I do have. వచ్చిందన్న 5. ఇప్పుడు ఆ 5 ని మీ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో చేసి చూపించండి. ఎక్కడ రావాలి రాజు అంటే, నాకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎక్కడ రావాలంటే ఇక్కడ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో బ్రాకెట్ లో 5 రావాలి. చేయండి. కరెక్టే, అంతే. స్టోర్ అయిన వేరియబుల్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసాం కదా, అదేంటి కాల్ చేసాం కదా ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ __ ప్రొడక్ట్స్ అని. అది ఎలా చేస్తారో చేయండి. ఐ వాంట్ టు so we people have been created in this particular manner actually. Now every time this is where we have used a few kind of query sets as of today, like konni మాత్రమే వాడాము. But do remember guys, ఇంకా ఎక్కువ క్వైరీ సెట్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు గో టు యువర్ పర్టికులర్ మంచి ట్యూటోరియల్ పాయింట్. అంటే చదువుకొని ఎక్కువ పర్టికులర్ క్వైరీస్ మీద ప్రాక్టికల్స్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ గో టు ద డిజాంగో ఏదైతే ఉందో డిజాంగోలోకి వెళ్ళిపోండి. ఇన్ ద డిజాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ జస్ట్ గో అండ్ గో టు ద డాక్యుమెంటేషన్. ఇది మాత్రం చెప్పొద్దు అంటారు. ఇన్ ద డాక్యుమెంటేషన్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఇట్ యాజ్ నా క్వైరీ సెట్స్ ఏదైతే ఉందో టైప్ ఇట్ యాజ్ అ క్వైరీ సెట్స్. అండ్ ఇక్కడ క్వైరీ సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు క్వైరీ సెట్స్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి కదా, ఫిల్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఇందాక యూజ్ చేసాం. డేట్స్, ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే సెట్స్ క్వైరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పర్టికులర్ కూడా క్వైరీ సెట్స్, వీటన్నిటిని కూడా యూటిలైజేషన్ అనేది చేయండి ఒక్కొక్క దగ్గర. అర్థమైందా ప్రత్యూష? లాస్ట్ అర్థమైందా? ఈ క్వైరీ సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్వైరీ సెట్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం యూజ్ చేసాము. ఇవి మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తే ఏమేమి అవుతుంది అనేది ట్రయల్ చేయండి అంటున్నాను. మీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా? 4 అప్లికేషన్స్ గా డిఫరెంట్ గా. రాజు అది నాకు తెలియట్లేదు ఎట్లా రాజు అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఫిల్టర్ ఉంది అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫిల్టర్. దానికి సంబంధించిన ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తుంది. దాని మీద యూ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అండ్ అని లాజికల్ ఆపరేటర్ ఎలా వాడాలి, ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ ఇస్తారు. దీనికన్నా మంచి డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్కడ దొరకదు. కాకపోతే మొత్తం చదువుకోవాలి పై నుంచి కింద వరకు. ఇదంతా చదవాలి అంటే మనకు మందు కాదు. But you have to study how to use, how to create. So try to understand this particular query sets and try to complete that particular query sets, guys. Is that clear? Yeah. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఇది మీ అప్లికేషన్ లో ఈ రోజు చేయాల్సిన వర్క్ షీట్ గురించి చెప్తున్నాను.
అసెస్మెంట్ గురించి చెప్తా, వరేవకు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టున్నా చెప్తా. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నా వర్క్ షీట్. ఈ రోజున వర్క్ షీట్స్ లో ఏంటంటే అందరూ డెస్టినేషన్, ఫుడ్ అప్లికేషన్స్ ఇవి తయారు చేశారా? మీ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే తయారు చేశారో ఈ అప్లికేషన్స్ మీద ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓవర్ హియర్. You have to create one particular page. In this particular page, I create one home page gaani edo oka particular page create cheyandi. In the particular page, the first particular thing I do require is show items. ఏ పెడతారు అనేది మీ ఇష్టం, whatever you want to show. Show items. దీంట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉంటే అన్ని 20 or 30 or whatever it is, we are going to get it as a 30. And over here I want to use this particular item over here ikkada, and at the same time I need to use that particular name edaithe undo, name product 1 edaithe undo I want giving some name, product name, and here product image, and at the same time I want to take it as a select, and just take it as a select. ఓకే కదా. దీనిలో ఫుడ్ ఐటమ్ లో నాకు కావాల్సిన పర్టికులర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఐ వాంట్ గెట్ ఇట్ as నా వెజ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నో వెజ్ ఐటమ్స్, అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ గెట్ ఇట్ as నా 10 రావాలి ఐటమ్స్ యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఓకే, హియర్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ కర్సర్. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కర్సర్ మీద నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఐటమ్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి, అండ్ రైట్ సైడ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ రైట్ సైడ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ సైడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మూవ్ అయిపోవాలి. అది వన్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి రాదంటే హియర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ఇక వెజ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ నాన్ వెజ్. Here we are going to create it as a non-veg items ఏదైతే ఉందో నాన్ వెజ్, వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ as నా ఒక 12 ఐటమ్స్ యాడ్ చేయండి. అండ్ సేమ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది నావిగేట్ అవ్వాలి. అవుతుందా? అండ్ నా ఉన్న కండిషన్ ఏంటంటే క్వైరీ అనేది ప్రైస్ అనేది హైయెస్ట్ ఉన్నది మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి, అదే కదా. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ రావాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెజ్ ఐటమ్స్, నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్, ఇలా డెజర్ట్స్ ఉండాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టార్టర్స్ ఉండాలి. మొత్తం 4 కేటగిరీస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ పేజ్ లో చూపించాలి. అండ్ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రము అవి నావిగేషన్ అనేది అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇది హోంవర్క్. రేపు మార్నింగ్ రాగానే ఇది చూపించాలి. అర్థమైంది కదా? అసెస్మెంట్, we will have a discussion on the assessment in offline. సో ఆన్లైన్ మెంబర్ కూడా అసెస్మెంట్ అప్లికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా అవసరం లేదా అంటే ఆన్లైన్ మెంబర్స్ కావాలి సార్. Okay, online members also. Okay, fine. So let me start, guys. Let me start working on this assessment ఏదైతే ఉందో assessment మీద నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. And I request you people to gather this particular Django కి సంబంధించిన ఈ పర్టికులర్ డేటా సెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఎక్కువ వర్క్ అనేది చేయండి, నేర్చుకోండి. అర్థమవుతుందా? యా, ఈ వీకెండ్ లో మళ్ళీ ఇంకో కొత్త అసెస్మెంట్ వస్తుంది మళ్ళా ఎవ్రీ సాటర్డే. పెండింగ్ పెట్టుకున్నారంటే పెండింగ్ పడుతూనే ఉంటాయి. టోటల్ 7 అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. యా, now just let me explain you the assessments over here. ఏది అసెస్మెంట్ మళ్ళీ క్రూడ్ ఆపరేషన్ అవసరం లేదనుకుంటాను తెలిసి. ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో, ఏడుపు వస్తుంది అనమాట, బట్ భయపడకూడదు. So as my requirement, already I given you people my particular documentation over here regarding how this particular a small kind of an application we are building. ఈ అప్లికేషన్ అనేది నాకు సాటర్డే లోపల చూపించాలి. అర్థమైందా? బై సాటర్డే యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీస్.
మండేనా? సరే, నీ కోరిక మేరకు మండే, నాకు మండే చూపించు. నువ్వు చూసినట్టున్నావు కదా. Now I have given the requirements over here, bro. So here I have given some kind of requirements. ఏమేం వాడాలి అని చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది, డౌట్ గా ఉంది. jQuery bootstrap ఆల్రెడీ మనం వాడుతున్నాం యాక్చువల్ గా. సేమ్ నాకు అక్కడ ఎట్లుంది అట్లనే కావాలి, మళ్ళీ వేరే వేరే పెట్టకూడదు. Font awesome in the sense icons. And this is a guys, this is a description process. కుదిరితే చదువుకోండి మీకు ఓపిక ఉంటే. ఇదేం లేదు, పార్కింగ్ అంటే పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక వెహికల్ అనేది లోపలికి ఇన్సర్ట్ అయింది అంటే దాని యొక్క రికార్డర్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అది ఎన్ని అవర్స్ ఉంది, ఎంత టైం వరకు ఉంది అనేది మనం రికార్డ్ చేసుకుని ఏ టైంకి వెళ్ళిపోయింది అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ డౌన్ ఓవర్ హియర్, దిస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటారు. యాక్చువల్ గా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే డిస్ప్లేయింగ్ ద సమ్మరీ, వి కాల్ ఇట్ యాస్ అ డాష్ బోర్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ కేటగిరీ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కేటగిరీస్ అండ్ దిస్ ఆర్ ద సబ్ కేటగిరీస్. ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కేటగిరీస్ లో ఉన్న పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ అండి ఇవన్నీ. ఈ మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా మనకి కనిపించాలి అండ్ యాజ్ వెల్ as I have to get a preview అనేది కనిపించాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? వన్స్ I got that particular thing, I have a database schema. Basically using this particular schema only you people are going to create the models. అర్థమైందా? ఈ మోడల్స్ ఏదైతే మనం తయారు చేస్తామో దీని బేసిస్ మీదనే మనం నెక్స్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ షో అంతా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 4 అప్లికేషన్స్ కి మాత్రమే నేను స్కీమాస్ ఇస్తా, రెస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ కి స్కీమాస్ కూడా ఉండవు. జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ మీరే అజంప్షన్ చేసుకొని ఆ థీసిస్ మీద రీసెర్చ్ చేసి తీసుకురావాలి. ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలి, అదంతా కూడా ద ఫైనల్ అప్లికేషన్ దట్ యు హావ్ టు బిల్డ్. ఇప్పుడంటే నేను ఇస్తున్నాను కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అవ్వడానికి, పోతూ పోతూ ఇవన్నీ అంతరించిపోతాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద స్కీమా దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్. స్కీమా అంటే మోడల్. Based on this particular models, you will be creating 3 models. And దీంట్లో ప్రైమరీ కీస్ ఉన్నాయి, ఫారెన్ కీస్ ఉంటాయి, అవి మీరు అర్థం చేసుకోండి. యూనిక్ కీస్ కూడా ఉంటాయి, అది ఎలా పెట్టుకుంటారు అనేది మీ హెడేక్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ లాగిన్ పేజ్. ఇది మీరు చిట్కలో చేసేస్తారు నాకు తెలుసు, కానీ వ్యాలిడేషన్ అనేది మేజర్ గా ఉంటుంది. డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తోనే కావాలి నాకు. దానికి తగ్గట్టు పర్టికులర్ టేబుల్ ఏంటి రాజు అంటే ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ కి సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో అక్కడున్న క్రెడెన్షియల్స్ మాత్రం ఇస్తేనే నాకు అవ్వాలి, లేకపోతే అవ్వకూడదు. నేను చెప్పిన నేను ఇచ్చే వర్క్ షీట్స్, హోంవర్క్ మీకు ఏమైనా చెప్పినా ఆయన నా దగ్గర ఇంటర్న్ గా చేసాడు. ఆయన అడుగు హెచ్ఆర్ నేనేం చెప్పా చేయాలి. Now next one వచ్చేసి డాష్ బోర్డ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఏదైతే ఉందో డాష్ బోర్డ్ స్క్రీన్ షాట్ వి కాల్ కదా సమ్మర్ స్క్రీన్ కదా, సమ్మరీ బోర్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ డిస్ప్లే సమ్మరీ. ఆ సమ్మరీ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ అ సమ్మరీ బోర్డ్ ఓవర్ హియర్. వెహికల్ పార్క్డ్, ఎన్ని పార్క్ అయి ఉన్నాయి, డిపార్చర్ వెహికల్ అంటే వెళ్ళిపోయినవా, అవైలబుల్ కేటగిరీస్ 6. కేటగిరీస్ అంటే ఏం లేదు, వెహికల్ టైప్స్ అన్నమాట. ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఎన్ని ఎర్నింగ్స్ వచ్చాయి, టోటల్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అండ్ టోటల్ పార్కింగ్ స్లాట్స్ అంటే టోటల్ పార్కింగ్ స్లాట్ అంటే ఒక్కొక్క స్లాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క స్లాబ్ మీద ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అనేది తయారు చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే where we people are giving something we call it as na user can add a category of the vehicle type, limit and as well as charges. అంటే వాళ్ళు వెయిట్ చేసేటప్పటికి చార్జెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా పడుతూ ఉండాలి యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? ఐ వాంట్ టు గెట్ ద చార్జెస్ బేస్డ్ అపాన్ ద వెయిటింగ్. ఎంతసేపు ఉంటారో, గంటకి ఎంత అయితే ఎన్ని అవర్స్ ఉంటారో అన్ని అవర్స్ కి అంత పర్టికులర్ ప్రైస్ అనేది పడాలి. అర్థమైందా? హియర్ once the car has been entered into the lot, తన పార్కింగ్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళిపోగానే 1 hour కి అయితే 10 రూపీస్ అనుకోండి, 10 hours ఉంటే అంతే. అది స్టోర్ చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ చేసిన నంబర్ మీద ఎన్నిసార్లు వచ్చారో అన్ని పర్టికులర్ రికార్డ్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేయాలి.
ఏమర్థమని చెప్పు. అంటే ఎప్పుడు చార్జెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? కార్ ఎంట్రీ అయినప్పటి నుంచి డిస్పాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కావాలి. అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇంకా అప్పుడే కాదు, ఇంకా ఉంది మనకి. ఇది శాంపుల్ అప్లికేషన్ అంతే. Here we do have an add category అయితే ఏదైతే ఉందో, I want to take it as a add category over here. In this particular category, we'll be entering parking area number, vehicle type, vehicle limit, parking charges. అంటే based upon this particular vehicle type, ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో కారు, మోటార్ సైకిల్, వ్యాన్స్, ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కేటగిరీ ఉందో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రైస్ యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎలా డిజైన్ ఉందో నాకు అలానే కావాలి. అక్కడ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలరే నాకు కావాలి. అక్కడ కలర్ ఏదైతే ఉందో అలానే కావాలి. అట్లయితే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. ఒకటి, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో మీరు డిజైనింగ్ నేర్చుకోవాలి, ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి, డేటాబేస్ అయిపోవాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బూట్ స్ట్రాపింగ్ కి సంబంధించిన కూడా అవ్వాలి. ఇదంతా కూడా బూట్ స్ట్రాప్. సేమ్ నాకు ఎట్లా ఉందో ఇలానే కావాలి, ఇంకెట్లా వద్దు, మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తయారు చేయొద్దు. నాకు అక్కడ ఉన్న 2 పర్టికులర్ టైల్స్ ఉంటే పక్క పక్కనే కావాలి, కింద టేబులర్ ఫార్మాట్ కావాలి. ఆ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో పేజినేషన్ రావాలి. అర్థమైందా? దానికి కూడా ఏదైనా హింట్ కావాలంటే అడగండి, చెప్తాను. అప్పటిదాకా మీరే ట్రై చేయండి. ఇది చేసేసిన తర్వాత ఎందుకు ఇదంతా చేశారు అనే బాధ ఫీల్ అయ్యేటట్టు నేను ఒక హింట్ ఇస్తాను. ఓకే, అప్పుడు ఫీల్ అవుతా నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లో మీరు రిపీట్ చేయరు. ఐ మీన్ ఈ సాటర్డే వచ్చే అప్లికేషన్ లో. సో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ సింపుల్ ఫామ్ తయారు చేసి వచ్చి అనుకుంటున్నా. తెలిసి ఫామ్ అయితే ఇంత చిన్నది, ఆర్డర్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేసేసాము. జూజీపీ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వీటి బాబా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన చార్జెస్ ఏవైతున్నా అవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఈజ్ అ క్లియర్? అర్థమైందా? అర్థం కాలే? ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్న డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఈ పక్కన కనిపిస్తున్నాయి బేస్డ్ అపాన్ చార్జెస్. అంటే గంటకి ఎంత ఛార్జ్ చేయాలో అంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాను అక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఏరియా నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఏరియా నేమ్ బేసిస్ మీద గైస్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ పార్కింగ్ ఏరియా నంబర్. అది 2 or 3 ఇక 2 or 6 or 2 or 7 or 9 అనేది ఇస్తున్నాను. అంటే వెహికల్ టైప్ కార్ ఏదైతే ఉందో కార్ అనేది ఓన్లీ 2 లోకి మాత్రమే వెళ్ళాలి. మినీ ఏదైతే ఉందో మినీ వ్యాన్స్ మాత్రమే వెళ్ళాలి. అండ్ ఇక్కడ వెహికల్ లిమిట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 18 మాత్రమే ఉండాలి. 25, 26, 8, 11 డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓన్లీ దట్ మెనీ లిమిట్స్. రాజ్ కార్ అనే దాంట్లోకి మోర్ దాన్ కార్ అనే దాంట్లో ఎన్నో 18 కన్నా ఒక వెహికల్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. వాల్యుయేషన్ లో దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఆఫ్ పార్కింగ్ అని చెప్పేసి నా కంటికి కనిపించాలి. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఆ కార్ ఒకటి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఖాళీగా ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో చార్జెస్ ఎంత చార్జ్? 4 రూపీస్ 400? ఇక్కడ దాంట్లో ఒక బగ్ ఉంది, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. లాస్ట్ లో మీరు చేసిన తర్వాత తప్పని నేను చెప్తా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి రాగానే అక్కడ జస్ట్ కార్ యొక్క లిమిట్స్ ని యాడ్ చేసాము. అంటే స్లాబ్ క్రియేట్ చేసాము, ఆ స్లాబ్ లో ఎన్ని కార్స్ ఉండాలి, ఎన్ని ప్లేస్ ఉండాలి తయారు చేసాము అంతే. నౌ వీ నీడ్ టు అలాట్ హియర్ ఎంటర్ ద వెహికల్ ఎంట్రీ ఏదైతే ఉందో యాడింగ్ ద న్యూ వెహికల్స్ టు ద వెహికల్ లాట్. ఒక పర్టికులర్ వెహికల్ లాట్ లోకి ఒక పర్టికులర్ వెహికల్స్ పార్కింగ్ లోకి ఒక పర్టికులర్ వెహికల్ ని పంపిస్తాం కదా. ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఒకడు నించొని టోకెన్ టికెట్ ఇస్తారు కదా. ఆ ఇచ్చే వాడి దగ్గర ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్ ఏంటంటే వెహికల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వెహికల్ నంబర్. వెహికల్ టైప్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ టేకెన్ వెహికల్ టైప్. పార్కింగ్ ఏరియా నెంబర్ అది పైన ఇందాక తయారు చేసాం కదా పార్కింగ్ ఏరియా నెంబర్ 2 or 4 or 8 అది క్రియేట్ చేస్తాము. పార్కింగ్ చార్జెస్ ఎంత అనేది 200 300 అనేది డ్రాప్ డౌన్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఆటోమేటికల్ గా ఇక్కడ మీకు ఎన్ని పార్కింగ్ లాట్స్ ఉన్నాయో అనేది కనిపించాలి. ఇక్కడ నాకు కార్ లిమిట్ 17 out of 18 అంటే ఎన్ని పార్కింగ్ అయింది? ఇప్పుడు ఒకటే పార్కింగ్ అయింది. 17 ఖాళీగా ఉన్నాయి, 18 out of 18 17 ఎంటీగా ఉన్నాయి, ఒకటి మాత్రమే కనిపించాలి. అది నాకు కనిపించాలి అవుట్పుట్. మళ్ళీ కొత్త కార్ యాడ్ అయింది.
ఆ కార్ యాడ్ అయింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ వెహికల్ నంబర్, వెహికల్ ఏరియా, ఇక్కడ ఎన్నైతే ఫిల్ అయిపోతూ ఉంటాయో ఆటోమేటికల్ గా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మోటార్ వెహికల్ కి దాని యొక్క లిమిట్, మోటార్ వ్యాన్ యొక్క లిమిట్, పికప్ వ్యాన్ లిమిట్, ఇలా మినీ బస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించినవి యాడ్ అవుతూ ఉంటే అక్కడ 6 out of 6 అంటే ఎన్ని పార్క్ అయినట్టు? 0, ఒకటి కూడా పార్క్ అవ్వలే. ఇయర్ 5 out of 5 అంటే 0. ఇక్కడ 26 out of 26, 8 out of 8, ఇక్కడ 16 out of 18. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 20 out of 26. ఏమైంది 6 అంటే? పార్కింగ్ అయింది. అది నాకు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే నేను యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాను. సో ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఎంజాయ్ దిస్. నో, ఈ అప్లికేషన్ 7 అప్లికేషన్స్ చేస్తే గానీ you people will become some kind of a real time of experts కింద అవ్వాలి. లాజికల్ థింకింగ్ జస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్ మాత్రమే రాయాలి, మీ లాజిక్ వాడాలంటే. Well, here once if it's done, now next one we do have another assessment, and here managing vehicles. User can manage the parked vehicles and lived by the clicking on done. ఇక్కడ రాగానే ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ లోకి రాగానే ఏవైతే పార్కింగ్ అయిపోయాయో ఆ పర్టికులర్ కార్ ఏవైతే వస్తుంది కదా, అవుట్ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో అక్కడ ఈ పర్టికులర్ చార్జెస్ $7 తీసుకొని జస్ట్ ఇక్కడ డన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఏదైతే ఉందో లీవ్డ్ అని చెప్పేసి రావాలి. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇది ఇంకా పార్కుడ్ లోనే ఉంది. యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే డన్ అని క్లిక్ చేస్తానో అంటే అవుట్ అయిపోతున్నాడు, అంటే ఆటోమేటికల్ గా ఇక్కడ లీవ్డ్ అనే మెసేజ్ రావాలి. అర్థమైందా? ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ రావాలి. అండ్ అది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, అరైవల్ టైం ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. దానికి తగ్గట్టు చార్జెస్ ఏవైతే ఉందో చార్జెస్ కూడా కలెక్షన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఏరియా నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ ఏరియా నెంబర్ నుంచి వస్తుందో తెలియాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ కార్ ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని 18 అని పడిపోతున్నప్పుడు నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాగానే నెక్స్ట్ యూ డూ హ్యావ్ అనదర్ వన్, ద లాస్ట్ వన్ ఐ హోప్ సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కంప్లీట్ సర్చ్. ఇంకా మన టాపిక్ లో అవ్వలేదు కంప్లీట్ సర్చ్, అది రేపు ఎల్లుండి వస్తుంది. ఆ టైప్ లో అది అవ్వగానే ఇది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ సర్చ్ ఏంటంటే సర్చ్ బార్ ఇఫ్ యూజర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద వెహికల్ నంబర్ డీటెయిల్స్, నంబర్ అంటే కార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఆఫ్ ద పార్కింగ్ స్లాట్, ఏరియా, చార్జెస్, అరైవల్ టైం డీటెయిల్స్, లివ్డ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as పార్క్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా నాకు ఇక్కడ రావాలి అని చెప్తున్నాను. యాక్చువల్ గా అంటే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇది ఎప్పుడు పోయింది, అలా ఏ పర్టికులర్ కార్ ని ఎన్ని సార్లు వస్తుందో అన్ని సార్లు అన్ని డేటా వస్తుంది నాకు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాసిం ఉన్నాడు, రోజు ఆఫీస్కి వస్తున్నావు కదా, ఐజూమ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద కార్, కింద పార్క్ చేసి పోయిండు, ఈరోజు డేట్ ఎంత 23rd. ఈ 23rd కి ఏమైపోయింది, ఆయన పోయిండు వచ్చింది 23rd డేట్, ఆయన కార్ నెంబర్ కొట్టంగానే ఏ డేట్ రోజు ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది మొత్తం కూడా అరైవల్ టైంలో అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టేటస్ పార్క్ ఏ టైం కి పార్క్ చేశాడు, ఏ టైం కి వెళ్ళిపోయాడు అనే స్టేటస్ కూడా వస్తుంది. యాక్చువల్ గా బై ఎంటరింగ్ ద కార్ నేమ్ అంటే సారీ కార్ యొక్క నంబర్. అర్థమైంది కదా? ఇది మనకు కావాల్సింది. నెక్స్ట్ యూజర్ క్యాన్ రీసెట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఫ్రమ్ ద అకౌంట్ సెట్టింగ్స్. ఏదైతే ఉందో అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ లో లాగిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as పాస్వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అప్డేట్ అనేది క్వైరీ యూజ్ చేసి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దీని వర్షన్ వర్షన్ 2.1 డాక్యుమెంట్ నేను సెండ్ చేస్తాను. దాంట్లో ఏంటి రాజంటే దీంట్లో ఒకటి మిస్ అవుతున్న పర్టికులర్ థింగ్ ఏముంది అంటే ఇక్కడ సెర్చ్ అయిపోయింది, రిపోర్ట్స్ రాలి. రిపోర్ట్స్ అంటే గ్రాఫికల్ గా నాకు కావాలి, విజువలైజేషన్, మ్యాట్లాబ్ లింక్ అది యూజ్ చేసి ఆ లైబ్రరీ యూజ్ చేసి ఆ డేటా మొత్తం కూడా డేటా సైన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మొత్తం కూడా విజువలైజేషన్ చేయాలి మనం. యాక్చువల్గా ఇది చేసి నాకు చూపిస్తే దెన్ విల్ గో విత్ ఫర్దర్ థింగ్స్. అర్థమైంది కదా? సో ఓన్లీ 4 మనం చేయాల్సిందే, మోడల్స్, వ్యూస్, యూఆర్ఎల్స్ అయిపోయింది. ఈ 4 pages దాంట్లో ఉంది, ఎక్కువ లేవు, 4 to 5 pages. ఆ 4 to 5 pages ని ఈ సాటర్డే లోపల ట్రై చేసి కంప్లీట్ చేయండి సార్. ఇది ఒకటే, దీని తర్వాత ఇన్వెంటరీ వస్తుంది, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత చాటింగ్ అప్లికేషన్ వస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ లాట్. ఓకే,
ఏమైంది? ఛాలెంజింగ్ గా ఉందా? సారీ, అర్థం కదా. అది మీ ఇష్టం, నేనేం చేయలేను. దట్స్ ఐ కెనాట్ హెల్ప్ యూ అవుట్. సో గైస్, is up to you. So you do have a documentation survey, and while you people are starting the project, try to read the documentation and try to read the modules. Whatever the modules you do have, try to read these particular modules. Understanding? Thank you, guys.